Hey guys! We're at Starbucks. A few weeks ago, we went to San Marcos for the baby shower. And guess what? Today is the day. Melina was born around 5 or 7 in the morning. And we're still in San Antonio, about to grab some coffee and head out to San Marcos and go visit them. And we're excited. Somos tíos. It's just a new experience. I'm the only one left without having kids. Como que ya te vas apurando, mijito. No pressure. Alright, hang on. Good morning. Thank you for choosing Starbucks. What can I get started for you? How you doing, sir? It's a mobile order for 80. What was the name again? 80, EYDAE. Let me see if I have that real quick. Yep, I got it. Go ahead and pull up and we'll have you ready at the window. Thank you. And this is what I go through every time I come to Starbucks. 80 has a special name, EYDAE, or if it pronounces like the number 80, so like 80, 80. Yeah, just call her 80. And it's a fucking struggle. It's a struggle with her name. Anywhere you go, it could be Wingstop, it could be Starbucks, anywhere you go. 80, and then they'll be like, Eddie, and I'm like, yes, I'm Eddie, but she's 80, and it sucks. But siempre tengo que repetirles varias veces mi nombre y deletreárselos, porque si no, no entienden. Yeah. Me voy a cambiar el nombre. Do y'all want to know what 80's middle name is? No. Should I tell them what your middle name is? No. Alright, if I get enough likes or Si me comments, conocen, ya maybe, saben cuál es look, mi maybe if we otro get enough nombre. comments asking for a middle name, I'll throw it out there. Las in the personas que me comments. conocen ya lo tienen que saber. But Pero nada más mi papá me dice sí y él. Son las únicas dos personas que me hablan por mi segundo nombre. we just woke up, need some coffee, haven't had a good breakfast. Pero fue porque nos dormimos a las 2 de la mañana. We're watching Netflix last night. We watched the fight, the Conor McGregor and Mayweather fight, which was a big scam, I would say. It sucked. It really did. Nada más porque no ganó el que tú querías. Might as well watch WWE when it comes to bullshit like that. El Hurricane Harvey, o Harvey, pegó en Houston. Corpus. O bueno, pegó en Rockport, Corpus, all that area. Corpus. Y ahorita está causando inundaciones en Houston. So prayers to all the affected. And of course, you know, if you have the money and the time invested, volunteer, help people out, and go out there. Just, you know, help someone out. And Y a veces si no puedes ir directamente a ayudar, por lo menos puedes hacer una donación. yep, I know the Red Cross was looking for volunteers, but look at all that rain. There's lots of wind back there. We got winds coming from the south at 30 miles per hour. Nah, that's no la voy a hacer de reportero. Pero yeah, it hasn't rained that much in San Antonio. No sé. Ok, para el norte y el este. I'm gonna call it northwest because that's where I know it. Bueno, Es el noroeste, ¿no? Northeast, northwest. Nosotros estamos en el west. Por eso en el noroeste no llovió mucho, en el northwest no llovió mucho, es lo que No. estoy diciendo. En el Pero donde sí llovió fue... No, espérate, mi amor. ¿Tú acabas de decir en el northeast? Fue donde llegó todo. Fue por No, donde I pasó think it más was the la southeast tormenta. area of San Antonio. You gotta get your facts right. Alright, we're up in line, so stand by, guys. Hi, how you doing? 63. I'm sorry? It was paid already, right? It was a movie. No, was that a mobile order? Yes. Let me see it very quickly. 80? No, this is a caramel macchiato. No. I ordered 80? For 80. Yes. Sorry, we didn't That's put it fine. on the computer screen. There you go. Thank you so much. Thank you. Have a great day. You too. Thank you. Car's all wet thanks to that lady from Starbucks, damn it. Aquí hay una servilleta. Pues no le voy a dar tea. Alright, so now we got our coffee. We're on our way to Walmart to buy some stuff, or like some balloons, some flowers, and we'll be back after this. Excited to see Baby Ray Melina. La he esperado por 9, no, menos de 9
She was veces. born- Pero la he esperado mucho. She was born on the 27th. Same day as I Va a was ser born. Virgo como su tía. Siempre que veo un bebé así recién nacido, me da mucho miedo cargarlos. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque se ven tan indefensos y chiquitos y... Ay, tengo miedo que se me caiga o que lo agarre mal o... No sé. Siempre me da mucho miedo cargar un bebé recién nacido. Pero pues sí me encanta como quieran cargarlos. ¿Te lo ven? Sí. Oigan, sí, ¿cómo las... Bueno, como yo que tengo miedo, ¿cómo lo voy a hacer cuando... Si llego a tener un bebé? ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Cómo lo voy a bañar? Me va a dar pavor bañarlo. O sea, no. Tú lo vas a bañar. ¿Cómo le hacías para recoger las popis de Lucky? Sí, Y de Lucky Saori. me ponía una bolsa de plástico y luego la recogía su novia por él. Esa era que O prestaba si muy feo. pones guantes para cambiar el pañal. Ah, that's not a bad idea. Guantes sin cubrebocas. I would do that. Pues sí. O usaría la gas mask que me dio el Air Force. Ay, no manches. Ya eso es demasiado. Pues vamos llegando al hospital. Y ahorita venía pensando, ya imagino la familia. Ay, sí, ¿tú crees, manita? Ay, estaba inundado en pleno huracán, nació la niña. ¿Tú crees? Ni cómo ir a visitarla, inundada la carretera. Ay. I can hear that already. You know, one thing I don't accept is people being fake. Be yourself. Be straight up. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Alright, we just got her main entrance. Oh, baby, you're looking sexy. How's that wind? Careful. Careful. Don't run and slip now. Alright, we'll be back. Baby Ray is beautiful. We are in love. We're in love. We Estamos just met her. enamorados de la bebé, en serio. Está She preciosa. smells like a baby. It's Huele that baby smell. súper rico. O sea, la tuve cargada mucho rato. Se durmió en mis brazos mucho rato. Y huele súper rico. Huele a bebé así rico. Ah, me encanta cómo huelen los bebés. Estuvimos un ratito con Marlene, con la baby, prechocha. Y ¿qué más? No me quería venir, pero pues Eduardo, ya vámonos, porque tenemos que comer y porque está la tormenta y tenemos que manejar todavía 1 hora de regreso. Nació en pleno Pero- huracán esa niña. Alright, so we're at Panera Bread. 80's about to eat. What are you eating, 80? Esta es una sopa de verduras y esta es una ensalada con quinoa. Chopped with chili, lime, something. Lime something, yeah. You got a Tiene little piece of elote bread. y eso. Y esta What are es you agua drinking? de Papaya, es green tea con Papaya, green papaya. tea. Yeah. And I got the San Pellegrino orange drink with some tomato soup, grilled cheese, and some more bread. La sopa está deliciosa.